Hello all, welcome to Sharmi Spicy Kitchen. இன்னைக்கு chicken podimas எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான ingredients: onions, curry leaves, கொத்தமல்லி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், ஜீரகத்தூள், chili powder, garam masala, salt, turmeric, chili flakes. இது வந்து 250 grams boneless chicken boil பண்ணி மிக்ஸியில் லைட்டாக ஒரு அடி அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் பேனில் ஆல்ரெடி நான் ஆயில் ஊற்றி அது சூடாயிடுச்சு. எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டிஷ்ஷில் வந்து கார்லிக் அண்ட் ஆனியன்ஸ் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு லைட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லாவே ப்ரௌன் கலரில் மாறணும். அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் இந்த டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது நான் சால்ட் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. வெறும் டர்மரிக் பவுடர் மட்டும்தான் போட்டு அதை நான் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி அதை ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுருக்கேன். போன்லெஸ்ஸில் நல்லா வரும். போன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் மிக்சியில் அடிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். போன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு யூஸ் இட் இன் த மிக்ஸி. இப்போ cumin powder, chili powder and garam masala இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கரம் மசாலாலையும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் இருக்கும். அதனால வந்துட்டு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்கிப், இட்ஸ் ஆப்ஷனல். இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் த சிக்கன். மிக்ஸ் இட் வெல். இந்த ஸ்பைஸ், காரம், உப்பு எல்லாமே வந்து இந்த சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. And கொத்தமல்லி, chicken podimas is ready to serve. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். and do subscribe to my channel. Thank you.